ম্যাচ মেকিং এমন একটি ব্যাপার, সবাই কম-বেশি এই সিচুয়েশন পার করেছেন কিংবা করবেন। এই শব্দটা শুনতে যতটা ছোট মনে হয়, কাঙ্ক্ষিত পার্টনার পাওয়া ঠিক ততটাই কঠিন। এই কষ্টসাধ্য কাজটি যেইসব অর্গানাইজেশন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, এই প্রসেসটি সহজতর করার জন্য, সেই অর্গানাইজেশনের নাম হাই প্রোফাইল ম্যারেজ বাংলাদেশ অ্যান্ড অ্যাব্রড। আজ আমাদের সাথে আছেন এই অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট ফাতেমা ভুঁইয়া। লেটস ওয়েলকাম ফাতেমা ভুঁইয়া। শুভ সকাল, কেমন আছেন আপনি? ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? অনেক ভালো আছি। আপনাকে পেয়ে অবশ্যই আমরা অনেক খুশি আছি। আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো। অনেক, অনেক প্রশ্ন আমাদের রয়েছে। আ আমরা তাহলে হচ্ছে শুরু করে ফেলি। শিওর। শুরুতেই আমি আপনার কাছে জানতে চাই, যদিও এর আগের পর্বে আপনি এই বিষয়টি নিয়ে বলেছেন, তারপরও দর্শকের আগ্রহ থেকে আবারও হচ্ছে আমরা এটা রিপিট করছি যে, আ জানতে চাই কেন আ এই অর্গানাইজেশনের নাম হাই প্রোফাইল ম্যারেজ বাংলাদেশ অ্যান্ড অ্যাব্রড। এখানে হাই প্রোফাইল বলতে কি বোঝানো হয়? সো আসলে আমি যেটা বুঝতে পেরেছিলাম, it's easy to find out your own problem in detail rather than searching for a different problem. সো আমি দেখছিলাম আমি এবং আমার সারাউন্ডিংস আমরা যখন বুয়েট থেকে পাশ করে বের হলাম, we have a career priority and also most of us wants to get married as well because it's the age, right? সো তখন আমরা দেখলাম যে দুটোতে খুবই কনফ্লিক্ট হচ্ছে, কারণ অনেকে ইউএসএ চলে আসতে চাচ্ছে, অনেকে বিসিএস করতে চাচ্ছে। তো এই ব্যাপারগুলোর সাথে না ম্যারেজটা খুব ক্ল্যাশ করতেছিল, বিকজ যে আপনার পার্টনারের ক্যারিয়ার প্ল্যানটা কি ওটার সাথেও আপনার মিলতে হবে, এবং আপনার নিজের প্ল্যানটার সাথেও আপনার এগিয়ে যেতে হবে। সো এই দিস actually create a more critical situation for the people uh, who are passionate in career. So ওইটা থেকেই আমার মাথায় আসলো যে why not I help those people who have a high profile, a career preference, and also of course they want to be with someone who has a match with them. So ওইটা থেকেই আমার হাই প্রোফাইলের যাত্রা শুরু, এবং আমি প্রথমে আমার ফ্রেন্ডসদের হেল্প করেই হাই প্রোফাইলের যাত্রাটা শুরু করি, and I got really good few of them got married very successfully. They are still married, and which is great. সো ওইটা থেকে আমি অনুপ্রেরণা পাই যে হাই প্রোফাইল ম্যারেজটা আমি কন্টিনিউ করব, and I will serve others as well, not only my friends. আ কেমন যাচ্ছে হাই প্রোফাইল ম্যারেজ বাংলাদেশ অ্যান্ড অ্যাব্রড অর্গানাইজেশনটি? বছরের শুরুতেই আপনারা নতুন কি, কি যোগ করছেন এই অর্গানাইজেশনটিতে? আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো যাচ্ছে। We launched our company just last year, around September. এবং আমাদের যে ওয়েব সিস্টেমটা আমরা ডেভেলপ করেছি, দিস ইজ নট অ্যান ইজি সিস্টেম, ইটস এ ডেটাবেস অ্যান্ড organizing all the information from the people who are going to be members. তো ওইটা থেকে আমরা ওয়েবসাইটটাকে অনেকখানি গুছিয়ে এনেছি, which is great. Now it is like fully functional. For example, people are facing some tiny problems, like how difficult it is to get exactly what I was expecting from that. So ছোট ছোট প্রবলেম গুলো আমরা ঠিক করে ফেলেছি। এখন আলহামদুলিল্লাহ is going very well. 1,000 people sign up করেছে, which is great. ওহ ওয়াও! And because our profile submission procedure is long, কারণ আমরা অনেক ডিটেইল ইনফরমেশন নিচ্ছি পিপলদের কাছ থেকে, সো দ্যাট দেয়ার ইজ নো স্ক্যাম। সো ওইটাতে মানুষের একটু সময় লাগছে। যেমন till now we have approved 120 profile manually, boys and girls, and luckily 50-50 বয়েজদের যত প্রোফাইল, মেয়েদের প্রোফাইলও almost the same amount, so which is a good balance in the website. So it's and people are taking premium memberships to uh, communicate with others. So it's actually better than what I expected as a starting point. আমি একটু এভাবে জানতে যদি চাই যে হাই প্রোফাইল ম্যারেজ বাংলাদেশ অ্যান্ড অ্যাব্রড এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যটা কি? আ এবং এই ব্যাপারে যদি একটু আমাদেরকে একটু বিস্তারিতভাবে বলতেন। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য মানে it depends on when.
Like what I want in 1 year, what I want in 5 years, that is different from what I want in 1 year, and what I want it to be in 10 years, that's also different. So next 1 year, what we are doing is we want to make it more easy usable for members, যেন তারা, কারণ এখন অনেকের question থাকে, because this is the system, you have to input a lot of things. And the good thing is you can communicate with us anytime. You can email us, and we are very responsible. We try to answer them as soon as possible. So question, but we are trying to make it way more easier, user friendly for the members who get in. That's our target this year. We have few other plans, but I don't want to disclose it, for সঙ্গত কারণে disclose করা যাচ্ছে না. When it will come, you will see. But we are working on creating an app, as well as the Oh, website, which will be easier for everyone to use. But that's the elaborate thing. It will take a while. এই যে আমরা জানি যে আপনাদের খুব সুন্দর একটা ওয়েবসাইট আছে। এটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ ধরে অনেক কিছু জানছিলাম। এই ওয়েবসাইটে যারা রেজিস্টার করে থাকেন, তাদের প্রাইভেসি অ্যান্ড Mhm. সিকিউরিটি আপনারা কিভাবে মেইনটেইন করেন? So, well, if someone doesn't sign up in the website, they cannot see anything about the other profiles. If you sign up, we already have your basic information. And you can see in the search option, you can see the ads of other profiles, but not in detail. So that's a privacy step. We are confirming যে কেউ ওয়েবসাইটে ঢুকলেই আপনার সার্চ অপশন থেকে দেখতে পারবে না যে কত পাত্রপাত্রী available আছে বা কিছু. So we document everything, whoever is coming in our website and who is looking. So that's one kind of security. Another security is we are taking the highest degree certificate and the picture ID, and also as well as pictures, what is not visible to everyone, but those are for the security. So if anything happens, or I hope it doesn't, because it's a very straightforward thing, and also you are inputting so many information in the profile, it's very hard to be a scam. And also the premium membership আছে, you have to pay to get access to things, and we know who are getting access and everything. So these are the securities we are actually maintaining. এক্সাক্টলি। আ কিন্তু আ যে কেউই তো চাইলে ভুল তথ্য দিতে পারে। সেই ভুল তথ্যগুলোকে আপনি যাচাই কি করে করেন? আমরা এখন যেই মানুষটা হচ্ছে প্রোফাইল ওপেন করছে সে হয়তোবা সার্টিফিকেট ঠিক আছে দিল। কিন্তু অন্যান্য যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেগুলো তো আমি মিথ্যাও দিতে পারি। সেগুলোকে আপনারা ইভালুয়েট কিভাবে করছেন? একটা প্রোফাইলকে আপনারা কিভাবে ইভালুয়েট করে ধীরে, ধীরে এটিকে রেডি করছেন? Okay, so you have to give information about your educational detailed background, your family background, your siblings, your parents, everybody. And we are asking for your social media, your phone number, your email address. So we have all your information. And we like যারা members, like অনেকে চায় না যে পাত্র পাত্রীরা আপনার ফোন নাম্বারটা directly পাক, right? So we have two sections where you fill up the profile. One section is visible to the premium members in detail, and one section is only for us, like for the high profile marriage office use. So which has your social media, and your phone number, your email address, and your physical detail address we ask for. And as I said, also we are taking picture ID and the certificate. So এত কিছুর মধ্যে is very, and we are checking them manually, your social media and everything. So that's how we are trying our best. Nobody can say about a person 100%. Like আমি তোমাকে character certificate দিতে পারবো না, even এক্সাক্টলি। maybe তোমার husband তো দিতে পারবে না at some point. It's ভেরি very hard to know a person 100%, right? Nobody can say I know this person 100%. So we সো are trying our best.
এক্সাক্টলি। সো আপনারা যখন কোনো এই যে বললেন যে এখানে আসলে 100% এটা আসলেই সম্ভব না। বিয়েতে তো 100% এটা কখনোই এক্সপেক্ট করা যায় না বা এটা No. আমরা করতে পারি না। সেই ক্ষেত্রে কি আপনারা মানে আপনাদের কি এরকম কোনো রুলস আছে যে আপনারা লিখে দিয়েছেন যে না হ্যাঁ, আপনারা তো একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করে দিয়েছেন এবং সেটাকে আরো মানে যারা পাত্র বা পাত্রী আছে তারা আরো যাচাই করবে সে অপশনটা কি তাদের থাকে? এবং Of এর course, সাথে, সাথে they if anybody is going like in serious note with any other profile in our website, they should tell us. They should email us, or you have option to call us, schedule a call with us. So you should do that and ask us first about how what we know about that profile. So we will try to verify as far we can go, and we will inform you that. আমরা আমরা আপনাকে বলে দিব যে আমরা কতদূর পর্যন্ত 100% ভেরিফাই করতে পেরেছি, and and এরপরে you have to move on, like you have, when family meets, it's impossible to hide anything, honestly speaking. ধরো বাংলাদেশে দুজনের ফ্যামিলি, right? You and your counterpart is in America, but your families are in Bangladesh. So when you are in serious note about the relationship, so বাংলাদেশে কিন্তু তোমার দুই ফ্যামিলি মিট করবে, right? And it's very hard to hide anything in that case. So ওই জিনিসটা আমি মনে করি ফ্যামিলিরা অনেক বেশি ফিগার আউট করতে পারবে if they really want to know something. Like for a funny thing is, ছেলের কয়টা প্রেম ছিল, মেয়ের কয়টা প্রেম ছিল, we cannot figure that out, you know, that's impossible. We এক্সাক্টলি। can figure out if you were a felony, if you did any serious crime or anything. We take a fee, and we can give you that information, like legal information, but very personal information we cannot actually. But sometimes you can discuss with us, like আমি অনেক মানুষকেই চিনি যারা ধরো আমার ইনস্টিটিউশন থেকে পাশ করেছে, অনেককেই চিনি, সো বুয়েটে অনেকের সম্পর্কে জানা খুব ইজি হয় আসলে. So we will try to help, but we cannot like give you word that we will do it for sure, but we will try. But in future we will think about some service like that, so that if someone requests us, we can send someone to figure out all those things. But that's a different service, you এক্সাক্টলি। know. এক্সাক্টলি এবং এবার যদি একটু বলি, এতক্ষণ ধরে আমরা বলছিলাম যে রেজিস্টার্ড মেম্বাররা কিভাবে হচ্ছে আমরা আপনারা যাচাই বাছাই করছেন। কিন্তু এখন আমরা যদি বলি মানে এখন যারা রেজিস্টার্ড অলরেডি বা যারা হচ্ছে অলরেডি প্রিমিয়াম মেম্বারশিপে আছেন, তারা তো হচ্ছে চাইলেই হচ্ছে যাদেরকে তাদের পছন্দ তাদের পার্সোনাল নাম্বার নিয়ে তারা পার্সোনালি কানেক্টেড হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই যে আপনার যে অর্গানাইজেশনটা এত কষ্ট করে একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করে এত কষ্ট করে কাজ করে যাচ্ছে, সেটা কি কখনো মনে হয়েছে যে এখানে একটা একটা শুভঙ্করের একটা ফাঁদ রয়ে গেছে বা এখানে কিছু একটা হতে পারে? uh, মানে so I want to say something. My first motive is to help people, উহু, and then to earn money. ওকে, Okay, so এখন কেউ যদি প্রিমিয়াম মেম্বারশিপ নেয়, they paid a fee, right? এক্সাক্টলি। And they can text them inside the web system. They can text whoever you want to. You can send them a text. If they reply you, and if they want to give their phone number, their home address, I really don't mind. উহু, If it's working for you, it's working for me. উহু, When it's a thing for a question of security, উহু, that we care about. We don't care about দুইটা people মানে এক হতে চাচ্ছে আমরা এক হতে দিব না. That's not gonna happen, you know. So my first motive is I want to help people, but in a systematic way, of course, with security and everything. You know, that's what I'm charging for. So এক্সাক্টলি mostly I'm providing this service from a social responsibility, because আমি অনেক দিন ধরে ম্যাচমেকিং করেছি বাংলাদেশীদের জন্য, and I know their sentiment and what they want. So many things I have idea about. ওই ফিলিংটা থেকেই আমি আসলে সিস্টেমটা চালু করেছি, যে আমার থেকে বেশি জানা একটু কঠিন আসলে অনেকের পক্ষে। তো আমি যেহেতু জানি, I should do that and try to help, and I'm getting a lot of texts from people. I did a great job for them, and they are really getting help from this system. So yeah. আমরা আমাদের খুব সুন্দর একটি উত্তর পেয়ে গেছি। আসলে আপনার আপনার যে এই উদ্যোগটি আপনি যে এন্টারপ্রেনারশিপে এসেছেন, এটা আসলে মানুষকে হেল্প করার জন্য। কারণ ইউ হ্যাভ আ ফুল টাইম জব হুইচ ইজ
which is very good, right? এবার একটু জানতে চাই, এই যে হাই প্রোফাইল ম্যারেজ, আপনাদের যে অর্গানাইজেশনটি আছে সেখানে সাকসেসফুল ম্যারেজ কয়টি এবং মেম্বার এখন কতজন আছে? যদি আপনি মেম্বারটা আমাদেরকে অলরেডি বলেছেন, এবং সাকসেসফুল ম্যারেজের একটি কাহিনী, একটি গল্প যদি আমাদেরকে বলতেন। Well, I had a Facebook close group, and আমরা প্রতিদিন ধরো 200 থেকে 1000 অ্যাড রিকোয়েস্ট পেতাম, বাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট এভরিবডি ইন আওয়ার গ্রুপ, রাইট? সো আমরা ওইটাকেও অনেক ভেরিফাই করে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে অ্যাক্সেস দিতাম, যেটা যেটারই মানে প্রতিফলন হচ্ছে এখনের যে ওয়েব সিস্টেমটা, মানে ওয়েব সিস্টেমে অবশ্যই অনেক বেশি বেশি ফ্যাসিলিটিস আছে, ফেসবুকে তো ফেসবুকে লিমিটেড, রাইট? সো আই ইউজ টু ইউজ দ্যাট প্ল্যাটফর্ম টু হেল্প পিপল। সো ওইখানে তোমার 5000-এর মতো পিপল আছে who answered my questions to get into the group, and we regularly monitor the members what they're doing. If someone complain about someone, we used to do that always. So ওইভাবে আমরা কোয়ালিটিটা মেনটেন করতাম। সো ওখানে আমার 5000 পিপল আছে। আর হচ্ছে তুমি জানতে চাইছো সাকসেসফুল ম্যারেজ আমি 21টা করিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ, and most of them are in USA. and some people ask me, আপনি তো শুধু বাংলাদেশ থেকে যারা স্টুডেন্ট আসছে হ্যাঁ তাদেরকে হেল্প করছেন। ইটস নট ট্রু। আমি আমেরিকান বর্ন ব্রট আপ বেশ কয়েকটা বিয়ে করিয়েছি, ছেলে মেয়ে দুজনই আমেরিকান বর্ন ব্রট আপ, এন্ড অলসো এরকমও বিয়ে হয়েছে যে মেয়েটা হচ্ছে ইউএসএ বর্ন ব্রট আপ, ছেলেটা দেশের। হ্যাঁ, এরকমও বিয়ে করিয়েছি। সো এমন না যে ইটস অল, এন্ড এরকমও প্রোফাইল আমি বিয়ে করিয়েছি বোথ অফ দ্যাম আর ইন ঢাকা, both of them are doing like government job in Bangladesh. So I'm not doing a one type profiles. So আমি এটা বলে দিতে চাচ্ছি সবাইকে যে ইউএসএ born brought up জেনারেশন যারা আছে, they can be members. They are really welcome because the high profile marriage is a USA organization, right? আর হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে স্টুডেন্ট হিসেবে বা জব নিয়ে or family through whatever, they are very welcome. And বাংলাদেশিরাও, বাংলাদেশে যারা থাকে, they can also sign up. আচ্ছা, এবার একটু বলি, বিয়েতে ব্রাইড অথবা গ্রুমের অনেক অনেক এক্সপেকটেশন থাকে। বিয়ে কি হচ্ছে এটা পরের ব্যাপার, কিন্তু যখনই মানুষ এই সেক্টরটিতে চিন্তা করে যে আমি বিয়ে করব, তখন আসলে ব্রাইডও চাচ্ছে 100% এক্সপেকটেশন, গ্রুমও চাচ্ছে 100% এক্সপেকটেশন, এবং সবারই হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া অনেক 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 হাই থাকে, যে আমার এটা লাগবে, ওটা লাগবে, ওটা লাগবে, ওটা লাগবে, মানে এই যে তো এক্সপেকটেশন প্রেশার, হ্যাঁ, সেটি আপনি কিভাবে মেইনটেইন করেন? এবং এখানে যদি বলি, এই যে এই অর্গানাইজেশনের সাথে সাইকোলজি একটা ব্যাপার খুবই কানেক্টেড। এই যে আপনি হচ্ছেন এত মানুষের সাথে কানেক্টেড হচ্ছেন, তাদের সাইকোলজি বুঝেন কি করে? মানে এটার জন্য কি আপনাকে কখনো বেগ পেতে হয়? অবশ্যই অনেক বেগ পেতে হয়েছে আমাকে। That's why I am putting more efforts into the automated system rather than my personal pressure, you know, just to release my personal pressure. So আমি বলি, যখন আমি শুরু করি আমি কিন্তু এই কমপ্লেক্স প্রোফাইল গুলা নিয়েই কাজ শুরু করি, which sounded really interesting to me, right? যে তাদের অনেক কন্ডিশন আছে, এই কন্ডিশন গুলা ফিল আপ করে কাউকে খুঁজে বের করতে হবে। সো আমি এটাতে খুব মজা পেতাম আর কি। সো অনেক পর আমি একটা ফানি ঘটনা বলি। এক ছেলে আমাকে একটা মেয়ের ছবি দিয়েছে, হ্যাঁ, ছবি দিয়ে বলেছে যে আমি এর এর এই লেভেলের বা এর থেকে সুন্দর মেয়ে চাই। ও ওয়াও! তো এখন কার ছবি দিয়েছে ওইটা আমি বলবো না, বাট হি গেভ মি সামথিং লাইক দ্যাট। সো আমি I am nobody to pressure your feeling, right? I cannot tell you what is right or wrong, কারণ সবাই আমাকে বলে একটাই তো বিয়ে করব, and which is true, একটাই বিয়ে করবে, but you have to understand also যে রিয়েল পিপলরা কিরকম হয়। হ্যাঁ, রিয়েল এক্সাক্টলি। পিপলরা তো তোমার সিনেমার মানুষদের মতন হবে না। বা অনেকে পেয়েও যায় হয়তো ওরকম কাউকে, বাট ইটস সিনারিও ইজ ডিফারেন্ট। বাট এরকম অনেকেই বলে, এবং এক এক ছেলে আমাকে একবার তার ক্রাইটেরিয়াস গুলো দিয়েছিল এক মানে মেয়ের জন্য, এবং ওটা দেখে মনে হচ্ছিল এটা কোনো সরকারি চাকরির বিজ্ঞাপন, ঠিক আছে? সো পিপল হ্যাভ দেয়ার প্রায়োরিটিস, ঠিক আছে? সো আই সি দ্যাম and I keep them in mind, but এরকম না যে আমি 100% ওরকম দেখেই কাউকে নিয়ে আসতে পারবো।
হ্যাঁ, বাট আই কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড যে আচ্ছা 100% তো পাবে না, হয়তো কাছাকাছি পেতেও পারে, নাও পেতে পারে, বাট আই গেট অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট হোয়াট দে লাইক, হোয়াট ইজ দেয়ার প্রায়োরিটি। হ্যাঁ, ওইটুকু আইডিয়াটা পাওয়া যায়। একদমই না বললে আবার ওইটা ওইটা আবার ডিফারেন্ট প্রেশার ক্রিয়েট করে, বিকজ আই রিয়েলি ডোন্ট নো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট, রাইট? সো তোমাকে আমি তো র্যান্ডমলি 50টা ছেলের বায়োডাটা দিয়ে তো আসলে কোনো লাভ নেই। না। সো দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি প্রেশার সো মেনি টাইমস। এন্ড আরো প্রেশার হয় যখন আমি খুব ভালো একটা প্রোফাইল এনে দিলাম এবং ওই ছেলেটা ওই মেয়েটা প্রোফাইলটা পছন্দ করলো না। ও হ্যাঁ, বাট আমার কাছে মনে হয়েছিল যে দিস ইজ রিয়েলি গুড ম্যাচ। হুম, বাট আমি আমি আগে যেটা করতাম, পাত্র পাত্রীদের আমার একদম ভাই বোন মনে করে বকাঝকাও করতাম, গাইডও দিতাম, সবই করতাম। ঠিক আছে, বাট when you go, when it's between you, your friends and your friends family, you can do that, but এর বাইরে beyond যখন চলে যাবে, you have to be professional, right? I এক্স্যাক্টলি, cannot tell, like I cannot tell you that, hey, সাথী তুমি কেন এই জিনিসটা চাচ্ছ, এই জিনিস কেন পছন্দ করছো, এটা কোনো কিছু এক্স্যাক্টলি। হইলো, বুঝছো? I cannot tell you that, I can tell my sister and my brother. So ওই প্রফেশনাল লেভেলটায় যখন আমি চলে গেলাম, যে ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড তার ফ্রেন্ড আমার কাছে আসা শুরু করলো, তখন আমি বুঝলাম যে ইটস টাইম টু মেক ইটস ইন এ সিস্টেমেটিক ওয়ে, রাদার দেন হেল্পিং দ্যাম অ্যাজ মাই ব্রাদার এন্ড সিস্টার, দে আর অ্যাকচুয়ালি নট। সো ওরা মাইন্ড করবে। সো এইভাবেই আর কি এগিয়ে চলা, এবং আমরা এখন অনেক স্ট্রেস কমে গেছে আমার, সত্যি কথা। এক্সাক্টলি, আমরা হচ্ছে একটা মানে প্রশ্ন ওভাবে মানে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছ থেকে যে একটা সাকসেসফুল মজার স্টোরি আচ্ছা, এটা যদি একটু সাকসেসফুল বলতেন। মজার স্টোরি, অনেক মজার স্টোরি আছে আসলে। লাইক ধরো, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মেয়েটা যেরকম চাচ্ছে এরকম পাবে না। হুম, হুম, আমার কাছে মনে হচ্ছে, মানে ক্যালকুলেশন করে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা বুঝে আমার কাছে এরকম মনে হচ্ছে। ছেলেদের ক্ষেত্রেও, আমি শুধু মেয়েদের কথা বলবো না। যে ধরো ফর এন এক্সাম্পল, আমার একজন পাত্রী পিএইচডি করতে যাবে বাইরে। হুম, হুম। হুম, সো সে তখন বিয়ে করতে চাচ্ছে, এবং সে এমন একজনকে বিয়ে করতে চাচ্ছে যে হচ্ছে দেশে সেটেল। ও ইট ওয়াজ এ ভেরি কমপ্লেক্স সিচুয়েশন। তা আমি ওকে ফোন দিয়ে বকাঝকা শুরু করলাম যে তুমি এখন পিএইচডি করতে যাচ্ছ, তো কোন বাংলাদেশের দেশে সেটেল ছেলে তোমাকে এখন বিয়ে করবে, and he will wait for 5 years for you to come back, এক্সাক্টলি। and is it possible? I asked her. হুম, So হুম, she was very religious and a very nice girl. তো সে বলল যে আমি আসলে আম, বেশ কয়েক বছর ধরে ট্রাই করেছি, মনের মতো কাউকে আসলে পাওয়া যায়নি। সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং, ইফ আই ডোন্ট গো ফর মাই হায়ার স্টাডি and just wait for a marriage, it's not worthy. And হুম, she is also correct, right? So আমি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়েছি, I'm just doing what I have to do. এবং বিশ্বাস করো, তার জন্য একজন পারফেক্ট পাত্র পাওয়া গিয়েছিল, এবং আমার থ্রুতেই তার বিয়ে হয়েছে। And they're really happy. I'm really happy to see them smiling and traveling everywhere, and it's সো like an achievement for me. সো তারা এখন দুজন একত্রেই আছেন। একজন বাংলাদেশে, একজন মানে বাইরে নাই। হ্যাঁ, সে নেই। পিএইচডি করে চলেও গেছে। Oh, wow! This is a huge commitment যেখানে হচ্ছে Exactly. establish And they করতে were গেলে। like the guy I found, he was fond of traveling. So he used to go abroad frequently, right? Because his wife is there. এবং তারা ওই abroad এ গিয়েও বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে অনেক এনজয় করেছে। So it's your perspective যে তুমি কিভাবে একটা সিনারিওকে জাজ করবা, এটাকে পজিটিভলি নিবা নাকি নেগেটিভলি নিবা। এন্ড ইটস অলসো লাইক তুমি কিভাবে দেখছো, তোমার স্কোপ কি আছে এখানে। অনেকে মনে করে এটা তো একদম হোপলেস একটা রিলেশন হলো, অনেকে মনে করবো ইটস অ্যান অপরচুনিটি ফর মি টু গো ডিফারেন্ট প্লেসেস এন্ড হ্যাভ ফান, সো মানুষ তাদের সবার লাইফের আসলে দেখার ডিফারেন্ট, যে হাউ উই সি আওয়ার লাইফ। So I এক্সাক্টলি। met a lot of different kind of peoples, and I learned a lot too from people, how they think, right? হুম, হুম। So that's a journey. আ একটা এখানে একটু যদিও আপনি বলছিলেন যে আ বাংলাদেশী অনেকেই মনে করেন অ্যাকচুয়ালি যে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতরাই কেবল এই অর্গানাইজেশন থেকে হেল্প নিতে পারবেন কিংবা আ উম আমি একটু জানতে চাই যে
বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতই হতে হবে? নাকি যেকোনো কান্ট্রির যে কেউ রেজিস্ট্রি মানে করতে পারবে বা এই অর্গানাইজেশন থেকে হেল্প নিতে পারবে? অ্যাকচুয়ালি আমি এই ব্যাপারে অনেক ইমেইল এবং টেক্সট পাচ্ছি যে অন্যান্য দেশের স্পেশালি আমাদের সাথে যাদের মিল আছে লাইক মুসলিম ডমিনেটেড কান্ট্রিজ অ্যান্ড আওয়ার নেইবার্স লাইক ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে পিপল আমাকে মেসেজ দিচ্ছে যে আচ্ছা আমরা কি রেজিস্টার করতে পারবো অ্যান্ড অলসো তোমার ইন্ডিয়ান অ্যান্ড আদার লাইক নেপাল শ্রীলঙ্কান আদার পিপলস আর নকিং মি টু. And you know what? Because it's a system, anybody can register. But marketing এর ক্ষেত্রে right now, we are approaching to Bangladeshi বংশোদ্ভূত first. You know, so and you never know it's gonna spread. যদি অন্যরা মনে করে যে I can help them, of course, why not? But right now, marketing perspective এ আমরা শুধু বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের কাছেই পৌঁছাচ্ছি. And when we will do our marketing higher, and also as I said, we are developing the app, we will try to do the what it says, the clustering of the profiles, like it যখন million profile চলে আসবে, it will be hard for you to find from them, right? So we will do the system will find your matches, not like ছেলের হাইট অনুযায়ী বা এত ক্লোজই আমরা করব না, বাট তোমার কান্ট্রি, রিলিজিয়ন, মানে বেসিক জিনিসগুলোর সাথে যেন ম্যাচ করে, এইজ, ওই ওই রিলেটেড প্রোফাইল গুলাই যেন দেখতে পাই, ওইটা আমরা অ্যাপ ডেভেলপের সময় ওইভাবে কাজগুলা করব. আচ্ছা, এবার আসি যে আমরা দেখি যে ম্যাচ মেকিং নিয়ে কিন্তু মানুষের আগ্রহ সবসময় অনেক বেশি থাকে। ব্যাপারটা এমন না যে কারো বিয়ে হয়ে গেছে, তারা হচ্ছে এর প্রতি আগ্রহটা হারিয়ে ফেলে। কারণ আমরা যেহেতু একটা এশিয়ান কান্ট্রি থেকে বিলং করি, আমরা বাংলাদেশ থেকে বিলং করি। দেখা গেছে যে নিজের বিয়ে হয়ে গেছে ভালো কথা। ভাই, বোন, কাজিন সবারই খুব আগ্রহ থাকে যে হ্যাঁ, বিয়ের জন্য আমরা দেখি। যেমন আমরা কিছু শো দেখি Netflix এ ম্যাচ মেকিং নিয়ে। এবং আমার আপনার কাছে জানতে চাই, যেহেতু এই অর্গানাইজেশনটা জাস্ট গত বছর লঞ্চ হচ্ছে এবং এটা নিয়ে আপনার অনেক, অনেক স্বপ্ন। আপনি কি কখনো এভাবে ভেবে দেখেছেন যে হ্যাঁ, আমি ম্যাচ মেকিং এই সেক্টরটিতে ঢোকার পরে ইন ফিউচার এ, নট রিসেন্টলি, ইন ফিউচার এ হচ্ছে আ আমি হচ্ছে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট আমি ওপেন করব। যেখানে পুরোটা কম্বো থাকবে যে হ্যাঁ, তুমি এসেছো, তুম আ পাত্র-পাত্রী পেয়েছো, বিয়ে করছো, এভরিথিং, উই হ্যাভ এভরিথিং ইন আওয়ার অর্গানাইজেশন। এরকম কি কোনো চিন্তাভাবনা আছে কিনা? এবং আ আপনি যদি এটা আগে যদি বলতেন আমাদেরকে। অফকোর্স, আসলে তোমার বিয়ে রিলেটেড সবকিছুই আমাদের মাথায় আছে. উই আর অলসো থিঙ্কিং উই উইল প্রমোট দ্য ফটোগ্রাফার্স and the ওয়াও! videographers and who do the decoration and the what it says, the places to rent where you can go. So those things will come in future, hopefully. You know, we have all this thing, and also the music. You know, আমি নিজে গান করি, so আমিও চাই বিয়েতে গিয়ে গান করে সবাইকে খুশি করতে. You know, so I'm sure there are so many people who, if we make a good team, and they can entertain people like heaven, you know. So আমরা ওইটা আমাদের ইচ্ছা আছে, so that you can, if you go to the app or website wherever you put the list, you can see all those people in your area who you can hire for which purpose. So we have that thinking in our mind, you know, যে আমরা এদেরকে প্রমোট করব. সব কাজ তো আমি করব না, বাট পিপল of course can reach me out who has good ideas about these things. We will try to promote them, and we can collaborate, you know. So that we have lots of thinking about that too. দ্যাটস রিয়েলি গ্রেট, রিয়েলি গ্রেট। এই যে আমি একটু আগে বলছিলাম যে ম্যাচ মেকিং এর প্রতি যে মানুষের একটা আগ্রহ, হ্যাঁ, হয়তোবা নিজের বিয়ে হয়ে গেছে, হয়তোবা ভাইয়ের জন্য দেখছে, বোনের জন্য দেখছে, কাজিনের জন্য দেখছে। আ আ এ এই আগ্রহটা মানে ধরে রাখাটা তো অনেক, আমি যেটা জানি যে আপনি খুব ভালো একটি জব করছেন এবং সেটা ফুল টাইম এবং ইউ ডোন্ট নিড এনিথিং অ্যাপার্ট ফ্রম দিস জব। রাইট? তো Yes. সেইখান থেকে মানে এই যে তৃপ্তির জন্য বা মানসিক শান্তির জন্য আপনি যেটা করছেন, একটা অর্গানাইজেশন একটা ক্রিয়েট করেছেন। মানে এটার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যদিও আপনি আমাদেরকে অনেকটুকুন বলে ফেলেছেন। কিন্তু আ আমরা কি একটু আইডিয়া পেতে পারি যে হ্যাঁ, আপনি এটা নিয়ে খুবই আ মানে আ ডেডিকেটেডলি একটি টিম ক্রিয়েট করছেন, একটি অ্যাপ ক্রিয়েট করছেন বা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করছেন। এই যে এই জিনিসটা কিভাবে সবকিছু একসাথে আপনি আ ব্যালেন্স করতে কি আপনার একটু
বেগ পেতে হয়? ওয়েল আমি তোমাকে বলি, আমি যখন ইউএসএ আসি, I came alone in Buffalo and it was a ওয়াও! very sad and bad winter. তো I was very depressed. So আমি আগে সব সময় গান আর নাচ করতাম, ওটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। হ্যাঁ, আসার পরে because of the study pressure and I have to deal with everything of my life. That was very stressful at the beginning for me. So আমি প্রথম 10 বছর ইউএসএ আসার পর I just focused on my engineering career and হচ্ছে তোমার I build up my career. I worked in different places. So Alhamdulillah, I'm settled down as an engineer. হ্যাঁ, and পাশাপাশি আমি আমার আনন্দের জন্য, as I said, as that's how I started to do matchmaking, and also from the feeling that I can help people, then why not? So এটা থেকে আমি পাশাপাশি করছিলাম। And বুয়েটের গাজী ভাইয়ের কথা মনে হয় বলেছি আমি, he made a group for the Buetian people only, matchmaking people. So there I got a big platform and I saw that so many people are reaching me out. So I thought, okay, I have to take it little more seriously now. So that's when I started thinking, যে আমি 2019 সাল থেকে 19-20 এই 2 সালের মধ্যে আমি আসলে 13টা বিয়ে করিয়েছি। So you know how demanding the service was, and people used to reach me out and কেউ আমাকে থ্রেটও দিত যে আমার কেসটা কেন নিবেন না। I really don't have time to take everyone's case, right? So এভাবেই আসলে আমি চিন্তা করলাম যে আমার এখানে আরো টাইম দেওয়া উচিত। As I said, I am now alhamdulillah মোটামুটি settled down as an engineer, so I thought that I can use little of my brain to do something else. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা একদমই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আ সর্বশেষে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, যারা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায়, যারা এই সার্ভিসটি নিতে চায়, তারা কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে? এই যোগাযোগের মাধ্যমটা বলে দিতেন। আমরা সেটাই অ্যাকচুয়ালি জানতে চাচ্ছি। Okay, so if you want to email us, you can just email in admin@highprofilemarriage.com. You can email us in that. So it will reach me or my IT or my group. Someone is going to respond for sure. And also, if you sign up, you have a facility to schedule a half-an-hour phone call with me. So if you sign up, and you will see that there is a calendar there where you can see the available time, and you can schedule a phone call with me. So you actually have the access to directly talk with me. So you can do that. And we are very responsive to the emails. So আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং একটা সুন্দর ওয়েবসাইটও কিন্তু আপনাদের আছে। এবং সেই ওয়েবসাইটে ডিরেক্টলি গেলে ওইখানেই সবকিছু ইনফরমেশন পাওয়া যাবে। সবকিছু ওখানে আছে। এক্সাক্টলি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার মূল্যবান সময় আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন, এবং হ্যাভ এ গ্রেট উইকেন্ড। ভালো থাকবেন, সুস্থ You থাকবেন। too. Thank you আমাকে ইনভাইট করার জন্য। I hope that we will talk more about high এক্সাক্টলি। profile in future. অবশ্যই।